Nghe thở trước đối thủ rồi là rất mạnh. Bên Dũng đang cười hố hố ra. Đấy luôn nghe. Cái này nó bên Dũng chỉ đá pop thôi. Xem mày đố rồi. Murasi không? Được, Murasi đang chuyển bao nhiêu nhỉ? Mấy thôi. Giờ một chạm, sút một chạm. Xa, sút vật lót. Chúng đầu trên cao, xôn cân. Đánh đầu luôn, heading luôn ạ. Đánh đầu như xít vậy. Ông không có lên lấy quần áo trong máy giặt không? Dạ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle, and here we go. So, Jim Beglin, what is your interpretation of the way they appear to be lining up? Well, a reinforced rearguard, Peter, and a compact midfield probably suggests that they're focusing much on giving very little away. I think if you commit to that, then you really can't afford to concede, because it clearly demands a quick change in approach if you do, which isn't always easy, because in the build-up to this, believe me, they've been working principally on organisation and shape and training. And it's not easy just to suddenly come out of that. Good ball, good take. And it's De Jong. And Holland! He scored! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Fired deep towards the back post. Oh, can he get onto this? Serginho. That's beautifully weighted. Now looking to orchestrate a counter. And it's Eze. Trời ơi, chuyện hơi khó, là lỗi mình. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. De Jong caresses it through. Bellingham. The most accurate pass. And they can counter here. Phản công của cầu thủ Argentina đây là Eze, Eze. Oh, such a clever touch. Chuyển đi lác dĩ nhờ mẹ. Lực lên đứng cả mét.
Milan trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. It's come through and he's had a quick look inside. Real chance here. Terrific header. Firm header, just off target. That's a really decent chance. Gabriel. Mosquera. Almost half an hour in now. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. And it's Gravenberch. Here's Vitinha. And here's Eze. Well, that looks a decent ball. Vitinha gets flagged offside. De Jong is the distributor-in-chief, always looking for movers. Gravenberch has a look and plays it forward. And here's Vitinha. Gattuso. And it's Serginho. De Jong. Nice sequence of passes, this. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Cruyff might well be in for a mouthful from his boss if his teammates don't get there first. Argentina truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Knocks it out wide. Pedro Neto. Bullet given the lift of his goal. Now it's Cruyff. And this is Ronaldo. That is a crunching tackle. Ronaldo showed plenty of zest in getting Sự bóng chán nhỉ, mẹ nó lag. quite sorted Chịu out. vô cùng. Climbs up big. They've done it. Đâu. Nhẹ chứ còn And goal. look what it Ồ means mà. to them. This is a position of genuine strength now. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. Milan are now luxuriating in a two-goal lead. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? And that'll be the final action of the first half. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. And we are back underway. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will... Oh, that is asking for trouble. Vitinha. And it's Bellingham. Cristiano Ronaldo. De Jong. Serginho. They want to be quick here. It's breakaway time. Cafu. And it's Gattuso. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. A lot of space here, a real opportunity. That's been slid through. Lovely feet. Ơ. Make sure that's not getting through. De Jong. Serginho. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. De Ligt. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Oh no, he's got that wrong. Tries a measured ball. Nicked it back promptly.
Sai. Cafu defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He can run onto that. Cristiano Ronaldo! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Sostituzione per il Milan. Numero 10. We have got changes here from both sides, in fact. Cristiano Ronaldo. Lasciano il campo per il numero 14, il numero 18. Mosquera. Ibrahimovic. Attenzione, un cambio. Oh, he's taken out. That'll be a foul. Chúng bóng sợ quá. And he is going into that little black book. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. Gattuso. Serginho is one whose deliveries we all know about. McAllister and Gravenberg. McAllister. McAllister. Good, strong midfield running here. It's run loose here. This is the time you need that pace. Ibrahimovic. And it's De Jong. Lovely pass, but can he get there? Neither of these two want to come off second best. Sostituzione per il Milan. Numero 11, numero 24. Lasciano il campo per De Jong. il numero 22. It's not gone well. Kaká. Trời. Kaká. Kaká going face to face with his great rival. Dybala played into space. Spread neatly. Thuram. Aimed beyond the defence. Oh, that looks a cracking ball. Ibrahimovic. A header! And it's there! Hay quá mẹ. Tàn của bóng. Dù môn mình không trận này như kiểu là khuyết bắt vậy. Sợ thật. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. And that's it. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom.
Ngôi đá 5 hậu vệ mà sao? Mình quên mất. Cầm đường 5 hậu vệ mình hơi kỵ. Nếu không phải là phong độ cao nhất thì rất dễ bị vỡ trận. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Well, this is one boy from Crookstead who, so far as club football goes, has achieved just about everything. English football has rested on his broad shoulders for nigh on 2 decades. It is, of course, the modern great, that is Wayne Rooney. Yeah, without question, one of England's all-time finest. His record speaks for itself. And his face is that of a man who simply cannot accept defeat. During games, he is always laser-focused, and he fights tooth and nail for every win. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Vitinha, passes coming off in quick succession here. Rooney. And here's Van Basten. And here's Bale. Oh, that's neat. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. For the throw in. And it's Vitinha. Chuyển luôn đấy, chuyển được. Neither side especially adventurous early on. Can he get on the end of this? Rooney! Just off target. Pedro Neto. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And uncompromising challenge. Gravenberg really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. That's Solot. Dumfries spots it and intercepts. Keeper's got good distance on that. Rooney can so cleverly bypass the press. That's the keeper's ball. And that's the end of that. It all started well enough. Argentina yet to have an attempt on goal. Can he get it through? Now this could be a chance. Ferdinand defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Van Basten is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Pinches it off him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Vitinha. Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. And it's Vitinha. Closing in on goal. Oh, it's come off the upright.
Gattuso. Hơi bế tắc rồi Nguyễn Dũng If they phải got lại a cột. counter, they could do with more speed. Rooney. A goal here just before half-time could mean a great deal. Vitinha, challenged just a bit on the firm side. Oh, he's caught it now, it's a Hơi bế free tắc rồi Nguyễn kick. Dũng khi mà lại And cột. he's going to have his Bóng name đã rất taken rõ off. ràng là ở giữa gôn. Sút vào là để làm được điều khó. Oh, brilliant stop from Courtois. Oh, denied brilliantly. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Oh, he's been caught now. Pedro Neto! That's going to go a long way. De Ligt. And it's Bellingham. Luis Suarez, constantly looking for the ball into the box. Rudiger. De Ligt. Passing is crisp and sharp. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Van Basten. Dumfries. The ball is bounced loose now. Eze. And it's half-time here. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So there was the first half. Argentina really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously the chances will come, provided they can keep producing good spells. It's been a half with significantly more positives than negatives, I feel. Hậu vệ tốt thật. And after 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half-time. Đi rồi. Lỗi hậu vệ. Face to face with the keeper. Shot a goal. They've scored. Đá. Hay cả trận đúng cái lỗi của Havertz nó chưa chân mình luôn ạ. Phải. Or even unforgettable. We'll certainly remember that one. The movement so precise, the finish sumptuous. Paris Saint-Germain are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So we have our breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. It's run loose here. Dumfries is one whose deliveries we all know about. Argentina still behind thanks to that solitary strike. That has been slung wide. He's picked his way through. Well, momentarily the situation was perilous, but his alertness has saved the day. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. Rồi rồi. Vâng, như bố với con. Really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. He's on it, can he get away? Now there's a fine ball. They need to play this quicker in transitions like this. Gravenberg. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Oh, the keeper's done ever so well. Sorloth really must be thinking what he has to do to score there. Changement pour le Paris Saint-Germain.
Argentina have their second corner now. Numéro 8, Rooney. Le numéro 5, Ferdinand. À leur place, le numéro 9, Cristiano They've played it Ronaldo. short. Le numéro 80, Ronaldinho. Le numéro 6. Argentina really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Oh, what a mistake! La ấn And he's in on goal. Great chance! They want to be quick to thế mà nó recover cũng this. chuyển 2 nhịp. Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, Đúng that's rồi. for sure. De Ligt gets it away. Rafinha. And now they can spring out of defence. He's a sharp little ball here. And he's picked it up out wide. Drilled in low. Thủ kinh phết. Đấm đá kéo dùi của tôi đấy. Oh no, he's got that wrong. He's shifting through the gears here. And he's been shifted off it. Gravenberg. Almost 75 minutes on the clock now. Ôi kìa. Hình như là có skin mẹ long thôn nữa nhỉ. Gattuso gives no Tinh thần thought to hai thằng ấy ra whatsoever. dị So it's vậy. Cristiano Ronaldo. Suarez is onto this. Ball swung in. Gabriel gets good distance on it. Here comes another cross. Paris Saint-Germain clearly have been instructed to kill this off. Mẹ trên này đơn giản này Offense không is the đá best em. form of defense. Rafinha goes on a charge down the left. Bops him off it and wins back the ball. Hudson-Odoi. Time is running out here. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Well read, and the danger is averted. Gattuso herring after the ball here. Hôm nay người bạn Hà Đông của mình bảo là ở trong khu văn quán. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 22, le numéro 4. À leur place, le numéro 21, le numéro 24. The final 5 minutes. Oh, good-looking ball. Argentina really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves... And the shot! Cristiano Ronaldo! Bất bại. And it's Nó in! chạy nhanh kinh khủng với đầu vệ này. Surely now, the result's beyond doubt. Đấy, đừng chạy chéo chạy thẳng về. Thắng vệ chẳng kia được với nó. Could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need... He gets big! Decent enough try. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Now he's got space here. He's worked it through. And the volley. Oh, a very decent attempt. Hudson-Odoi. And they win it back again. And the number on the board is 3. McAllister. Argentina looking. Added time is up. And there goes the whistle. Argentina were a team not short on effort, but ultimately they were found.
Đằng sau ánh hào quang rực rỡ, cô gái ấy phải trả giá bằng những gì? Một cuộc đời bị kiểm soát, một cơ thể bị xâm phạm và một tâm hồn dần vỡ vụn. Hãy cùng khám phá bi kịch đau lòng của một ngôi sao được rút lên từ dao kéo và nước mắt. Chào mừng đến với Rạp phim online. Để thoát khỏi thân phận quê mùa, cô gái Lilico đã chịu đựng hàng ngàn nhát dao phẫu thuật thẩm mỹ với hy vọng đổi đời. Khi lớp băng gạc cuối cùng được bóc ra, một khuôn mặt và thân hình hoàn toàn mới hiện ra. Làn da trắng không tì vết và vóc dáng được đục đẽo tỉ mỉ đến hoàn hảo khiến tôi như lột xác. Đằng sau gương mặt 360 độ không góc chết ấy là một khát khao cháy bỏng, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Nhìn ngắm bản thân trong gương, Lilico tin rằng mọi đau đớn mình chịu đựng đều xứng đáng. Và quả thực, với thân hình mới được điêu khắc ấy, cánh cửa Phoenix đã mở ra. Tôi nhanh chóng gây bão tại Nhật Bản, trở thành hiện tượng mới. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, hình ảnh của Lilico đã chiếm lĩnh mặt báo của mọi tạp chí thời trang danh tiếng. Lời mời hợp tác từ các thương hiệu lớn chồng chất như núi, từ những bộ phim ngọt ngào chiếu rạp đến hậu trường của các tuần lễ thời trang đình đám, hay đơn giản là trên những con phố, ngõ hẻm bình thường, bất cứ nơi đâu Lilico xuất hiện đều bùng nổ bởi ánh đèn flash của các vai song hành. Giới trẻ tôn sùng tôi như một biểu tượng thời trang, một bậc thầy phong cách của thế hệ mới. Thậm chí trong một cuộc bình chọn, Lilico còn được vinh danh là gương mặt mà phụ nữ Nhật háo ước sở hữu nhất. Tuy nhiên, chính sự cuồng nhiệt và thay đổi vô điều kiện từ công chúng đã vô tình thổi bùng lên tham vọng và sự tự mãn trong tôi. Lilico trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết. Tôi tin rằng mình chỉ đứng ở vị trí trung tâm, nơi ánh sáng gọi đến nhiều nhất. Tôi từ chối từ đó trong trái tim mình. Ai cũng hiểu, kể cả Lilico. Cô đã hết sạch vô giới tính đau lòng, người bạn biết kinh hoàng ngày trước, hay thậm chí còn là thủ phạm. Nhận thấy đây là cơ hội, vị công tố viên tìm đến Lilico với một đề nghị: cô phải giao làm chứng chức tòa để tố cáo tội ác của chủ phòng khám. Đổi lại, cô sẽ được hưởng một sự khoan hồng. Hành vi xúi dục hãm hại người khác của Lilico sẽ không bị điều tra thêm. Tuy nhiên, vị công tố viên ấy đã tính toán sai ngay từ đầu. Cô ta tưởng rằng sau tất cả, Lilico sẽ sợ hãi cảnh tù đầy, sẽ hụt chín sau những nỗi đau thể xác truyền miên từ các ca phẫu thuật và vẫn còn đang chìm đắm trong cơn mê muội về sắc đẹp. Cô ta nghĩ cô gái tội nghiệp ấy có lẽ sẽ đầu hàng vì sợ chết, nhưng cô không hề biết với Lilico lúc này, điều duy nhất cô sợ là đánh mất vẻ đẹp thứ đã trở thành lý do tồn tại của cô. Nhà tù hay cái chết, với cô còn đáng sợ hơn cả việc trở nên xấu xí. Và rồi, cả thế giới được biết cô ấy đã trải qua một cuộc lột xác toàn thân. Điều đó đồng nghĩa với việc Lilico phải đối mặt với vô vàn mối đe họa khôn lường. Dù trong lòng đang hoảng loạn tột độ, cô vẫn cố chối bỏ, phủ nhận sự thật về những ca phẫu thuật và cả âm mưu xúi dục hại người khác. Cho đến khi viên công tố tìm thấy tấm hình của cô thời chưa kịp sửa. Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi thực sự mới bủa vây lấy Lilico. May mắn là vị công tố viên ấy không ép cô đưa ra quyết định ngay lập tức, mà cho cô thời gian trở về đối diện với chính mình. Thế nhưng khi trở về căn nhà trống vắng, nhìn vào cậu cũng sắp ký 75 năm rồi, 25. Những cần nó như được, những cần nó còn như điều đám hay sao ấy. Ký làm gì bạn? Có lúc đây. Lúc đó họ sẽ ký ra bên không rồi. Anh ấy solo kiếm một buổi của nó đi nó sẽ kia từ mình này. Cũng cái nút kia thật à? Cái nút ở trên cái ấy, trên cái kia của cậu ấy. Yes, when I really ain't it. I don't wanna stay slow. Down, not picking me up. Sao khi một trong đau như này sao? We're just kicking a can down the road. Yes, when I really ain't it. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một nụ cười có ai đó đang đứng sau lưng cô vậy? Điều này khiến nữ chính lạnh cả sống lưng, bởi vì làm sao người bảo vệ có thể biết được điều đó? Nhìn đằng sau bạn đi. Và rồi, điện thoại thực sự đổ chuông ngay lúc này. Người gọi chính là công ty an ninh. Nữ chính càng hoảng sợ hơn sau khi nghe tình hình từ họ, bởi vì điều này có nghĩa là cuộc gọi trước đó không phải từ họ. Cô đã nói chuyện với ai vậy? Nhưng thực ra tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Vậy tại sao cô ấy, một bác sĩ tâm lý, lại đột nhiên bị ảo giác nghiêm trọng đến vậy? Có điều gì không ổn? Hoảng sợ, cô gọi ngay cho cảnh sát. Sau khi lực lượng cảnh sát đến tuần tra kỹ lưỡng, Bạn này này. Sao vậy?
Or just kicking a can down the road. Yes, really ain't it. I don't wanna stay the things no. Down, not picking me up. What the fuck? Or just kicking a can down the road. Yes, really ain't it. Không thì tao mất tiền rồi. Bán 12 đô bức. Thôi, để xuống thôi. Chết. Không bắt rồi. Người con tần sao nó chịu lại em chịu mà like so many others, except you.